labada aqal ee looga arrimiyo gobolka Minnesota ayaa waxaa cambaareen iyo eedeyn fara badan ay ka keeneen mooshin taariikhi ah ka oo lagu ansixiyay go'aamo loo diray dawladda Kenya ka oo ku aadan dhibaatooyinka lagu hayo qaxootiga Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Kenya. waryaheena Awil Nuur Shire Cusbo ayaa warbixintan inoo soo diray. sida la wada og yahay muddadan dambe dalka Kenya waxaa ka bilowday raaf jirdil xabsigeyn iyo dhoofin kuwaas oo loo geystay dadka qaxootiga ah ee ku nool dalka Kenya. waxa kaloo dhibaatadan ay saameyn ku yeelatay dadka u dhashay dalka Kenya ee Soomaalida ah. haddaba waxaa jira guddiyo ama dad muwaadiniin Soomaaliya oo ku kala nool dunida dacaladeeda oo isu xilqaamay arrintan in ay ka hortagaan kala dagaalamaan dalka Kenya sidii ay wax uga qaban lahaayeen ayagoo u cuskanaya awood kasta iyo dhinac kasta iyo tallaabo kasta oo ay qaadi karayeen. haddaba guddiga cadaalad u raadinta Soomaalida Kenya ayaa iyagu kamid ahaa dadkii waday abaabulkan weyn ee looga hortagayo laguna joojinayo dhibaatooyinka Kenya ay u geysanayso dadka qaxootiga ee ku nool dalka Kenya. haddaba maxaa ka soo baxay guddigan cadaalad u raadinta Soomaalida Kenya ee fadhigiisu yahay magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota? kadib markii ay arkeen jaaliyada Soomaaliyeed ee Minnesota xadgudubyada ka baxsan xuquuqul insaanka ee lagu hayo walaalahooda Soomaaliyeed ee degan dalka Kenya sida xarigyada laaluushka jirdilka tarxiilka aan loo meeldayin ayay waxay abaabuleen guddiga cadaalad u raadinta Soomaalida Kenya. guddigan waxaa gudoomiye u ah injineer Jibriil Afire ahna gudoomiyaha ururka wadaniyiinta Soomaaliyeed oo marka la soo gaabiyo loo yaqaano SCL fadhigiisuna yahay magaalada Minneapolis gobolka Minnesota ariga Mareykanka. waxay abaabuleen dibadbaxyo waaweyn waxa ay kaloo la kulmeen madax sarsare oo Mareykan ah kadibna waraaqo iyo qoraal iyo cambaareen ayaa ka soo baxay dhaliil iyo cambaareen kadib xambaarsan ujeediyay dawladda Kenya. waxaa kaloo xusid mudan in qoraalka ama mooshin taariikhi ah uu ka dhaco labada aqal ee sanadka iyo hooska ee dalkan Mareykanka kuwaasoo ku ansixiyeen cod gaaraya ama aqlabiyad 100%. Memorializing the President and Congress concerning the detention and torture of the Somali people in Kenya. The member from Hennepin, Representative Clark. Thank you, Madam Speaker. Members, I'd like to share with you a very dire situation which we have put into resolution form, and we wanted you to know about it. It's been about 5 weeks ago that I first learned of the horrendous situation that was going on in Kenya here in Minnesota. We have the largest diaspora of Somali people here, and we're very proud of that. And I'm pleased to say it's a bipartisan effort, and you'll be hearing from a number of us today. There was a rally that was held here about 3 weeks ago, and also I was invited by one of the people who was sitting down in front here, Jabril Said, who's the president of the Somali Citizens League. This is a resolution memorializing the President and Congress concerning the detention and torture of the Somali people in Kenya. Whereas on April 2nd, 2014, the Kenyan police, as part of a security operation to root out terrorists, started arresting people without identity documents in the Somali-dominated Nairobi suburb of Isle, and in 1 week arrested nearly 4,000 Somalis or Kenyans of Somali origin across the country. And I'd like to now yield to Representative Phyllis Khan. Representative Khan. Whereas those arrested were detained at the Kasarani Sports Stadium under concentration camp type conditions, as well as at various police stations in Nairobi, to be integrated and for their legal status to be checked. And whereas those arrested included women, some of whom were pregnant and had miscarriages or gave birth at detention centers, children and elders, and whereas in the Pangani police station, Human Rights Watch witnessed police whipping, beating, and verbally abusing detainees who were packed by the hundreds into cells that were designed to accommodate 20 people and were filthy with urine and excrement. And whereas some of the people arrested have been released by the police
after producing identification documents, but only after days in deplorable condition and paying bribes or exchanging sex for relief. Whereas 17 organizations, including Amnesty International, the state-funded Kenya National Commission on Human Rights, Transparency International Kenya, and the Kenyan branch of the International Commission of Jurists, said the security operation constitutes discrimination contrary to the provisions of the country's constitution. Although international law prohibits the forcible return to persecution on account of race, religion, nationality, membership of a particular social group, or political opinion. Therefore, be it resolved by the legislature of the state of Minnesota that it urges the President and the Congress of the United States to take every possible action to safeguard the security of the innocent, non-combatant Somali men, women, and children in Kenya. And be it further resolved that the Secretary of the State of Minnesota is directed to prepare copies of this memorial and transmit them to the President of the United States. There are no amendments at the desk. The clerk will give the resolution its third reading. Third reading, House File 3368. Third reading. Any further discussion? Seeing none, the clerk will take the roll. Awil Nur Shire, Somali Channel, Minneapolis.